Happy day. அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். இனிய சர்வதேச மகளிர் தின நல்வாழ்த்துக்கள். I am so happy to be here and seeing such cheerful faces. I am really happy to be here, and thank you Dr. Sudha for giving me this opportunity to address the students. I am happy to share the dais with Dr. Shantini and Dr. Priya Abraham ma'am. And I'm especially my special thanks to the principal, Dr. Archana also, for her warm welcome. I had really, girls, you wouldn't believe, I had a beautiful speech with positive note prepared to address you all, but yesterday was a paralyzing day for me. For all of us, I would say. I know you would have all heard about the Pondicherry 9-year-old girl Aarti's incident, and the mind fully went blank after that. You can't even think anything after that. What are we doing? I don't know. Really, அதாவது அவ்வளோ குமுறலாக இருக்குது, மனசு கஷ்டமாக இருக்குது, கேட்கவே முடியல. No one seems to help us. And imagine the victim's age is coming down and the perpetrator's age is also coming down. They're just 16-year-old boys or 9-year-old child or 6-year-old girl. I mean, it's a dangerous pattern, and we have to address it very fast. இப்போ நம்ம நாட்டில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு நீதித்துறையோ காவல்துறையோ இன்னும் வேகமாக செயல்படணும். The judicial system has to have more compassion, and the medical system has to have more compassion towards the victim, and the police system also have to have more compassion and respect towards the victim. So these things, who is going to save us? Namle da, we have to fend for ourselves. I think one sincere advice to you girls is please learn martial arts or learn self-defense techniques. Every school, every college, every household, please allow our children, or let the girls learn something self-defense technique. Eda kandipa kattukitte aavano, because we have to fight for ourselves. We have to fight to save at least other children. We have to do it for ourselves, and so please do that. Martial arts ஏதோ ஒன்று கற்றுக்கோங்க. ஏன்னா எத்தனை யோகா கற்றுக்குறோமோ, எவ்வளோ டான்ஸ் கற்றுக்குறோமோ, எவ்வளோ பாட்டு கற்றுக்குறோமோ, அதே சமயம் தற்காப்பு கலையும் கற்றுக்கணும். ஐ திங்க் மோஸ்ட் ஆஃப் யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தமிழ் ஆல்சோ. ஸோ தற்காப்பு கலையும் கற்றுக்கோங்க, ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமோ. we all have the right to roam around in the street without the fear of someone following us. We should enjoy the night air alone, without the fear of somebody following that lonely girl who is walking on the street. நடுராத்திரி அவையே போனான்னு யாரும் கேட்கக்கூடாது. We have the right to do it. We have to enjoy the walking. We have to enjoy walking in the dark alley or in the dark parking lot. ஆனால் பயந்து நடக்கிறோம். What right do we have? But actually பார்த்தீங்கன்னா, after seeing the beautiful video and all, I want to share this. We are very fortunate that we are born in India, because we have, adum kuripaga South India, we have great education system. We have the right, நம்ம என்ன படிக்கணும்னு நினைக்கிறோமோ அதை படிக்கிறோம். What we want to study, we study. இல்லையா? என்ன படிக்கணும்னு ஆசைப்படுறோமோ அதை நம்மளால் படிக்க முடியுது. Right to education, equality to education is there for us. And equality to employment. We don't have to get anyone's permission to work anywhere. Unlike many countries, they have to get an NOC or a permission letter from the men folk from their household, like father or brother or husband. They have to give a letter saying this is my daughter or my wife can work somewhere. But andala நம்ம ஊர்ல கிடையவே கிடையாது. We have every right to study or every right to employment, and we have every right to live alone also. In some of the African countries, ebrina, even some girl is living alone without a family, she will be taxed. It was still there, konja naal made irukirundhudu. She will be levied a tax on her because she has to live alone. Na ava tax katnuma government ku. What madness is this? And you all know about a fight for the Malala, that and the பொண்ணு for படிக்கிறதுக்கு தான். இன்னைக்கு ஆப்கானிஸ்தானில் படிப்பு கிடையாது பசங்களுக்கு. கேர்ள் சில்ட்ரன் ஆர் ரெஃப்யூஸ் அ ரைட் டு ஸ்டடி. அட்லீஸ்ட் we are very fortunate. அண்ட் அதே போல் நாட் ஓன்லி ஸ்டடியோ எம்ப்ளாய்மெண்ட்டோ மற்றது மட்டும் இல்லாமல் ரைட் டு vote. We are very fortunate that universal suffrage is for all of us.
we are the first, I would say in like 1920, before independence, women had the right to vote first in Travancore, South India தான். அதுக்கப்புறம் 21ல I think it is Madras presidency and Bombay both gave rights for the women to vote. Only that time it was like not every woman could vote. Whoever had some property, like அவங்க பேரில் சொத்து இருந்தால் தான் those women could vote. But அந்த கண்டிஷன் இப்போ இருந்தால் only 15% of Tamil Nadu women could vote because of though we are 50% of the population, the land or property rights for any women is just under 2%. In Tamil Nadu it is better, it is 15%. South Indian states, our sisters from North India, it is only 9% of the women have some property in their names. So, but our government, the day we became a republic nation, 26th of January 1950, every woman, whether she is educated, whether she has property in her name, wherever she was, a rural, urban, everyone could vote. Even a progressive nation like United States of America, after 144 years of their forming of a nation, they gave rights for the women to vote. அது ரொம்ப லேட்டாக 1920ல தான். அவங்களாம் 1800s சிவில் வார்லாம் முடிஞ்சு ஒரு நேஷனாகவே ஃபார்ம் ஆயிட்டாங்க. ஆனால் voting rights for women were given after 144 years of forming a nation. But as a nation, the day one, we had the right to vote. Such a progressive nation we are. அந்த ஈக்குவாலிட்டி, அந்த voting rights. And அதே போல தான் the property rights. When we are talking about the property, but who stand for her land, and there is a project. It's a worldwide project. A woman should have some land in her name. Some part of the land வந்து ஒரு மகளிருக்கு நில உரிமை இருக்கிறதுன்றதுக்காகவே ஒரு ப்ராஜெக்ட் இருக்குது, ஸ்டாண்ட் ஃபார் ஹர் லேண்டுன்னு சொல்லிட்டு. அந்த ப்ராப்பர்ட்டி ரைட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் முன்னாடி கிடையாது. லைக் அந்த சக்சஷன் ஆக்ட் அதெல்லாம் இருந்தது. ஆனால் பை 19 ஆரம்பித்தாங்க. 2003, 2005, 2008 அண்ட் 2020 வரைக்கும் இப்போ வரைக்கும் ரூலிங் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் has given that every woman has equal property right in her family, whether it is from mother's அதாவது தாய் வழி வந்த சொத்து, mother's property, or from her father's property, தந்தை வழி சொத்து இல்லை பரம்பரை சொத்து சொல்லுவாங்க, hereditary எதுவாக இருந்தாலும் son and the daughter have equal rights. And you know what is the beauty? இது வந்து 2020ல தான் சுப்ரீம் கோர்ட் சொல்லுச்சு. ஆனால் our state, Tamil Nadu, was the pioneer state to give equal property rights to girls in 1989. இது ஒரு பெரிய விஷயம். அப்போ வந்து the former CM, அப்போ அன்றைய முதல்வராக இருந்த டாக்டர் கலைஞர் அவர்கள் வந்து இந்த உரிமையை வந்து கொடுக்குறாங்க. இப்போ தமிழ்நாட்டில் இருக்குது. அன்னிலேருந்தே மகளுக்கும் மகனுக்கும் ஒரு குடும்ப சொத்தில் அவங்க 1989க்கு முன்னாடி பிறந்திருந்தாலும் சரி, அப்புறம் பிறந்தாலும் சரி, சம பங்கு இருக்கிறதுன்ற உரிமையை வந்து 1989லே 1989லே தமிழ்நாடு அரசாங்கம் வழங்கிவிட்டது. இப்போ தான் 2020ல் அதை வந்து அந்த மாதிரி ஜட்ஜ்மெண்ட்டில் அப்ஹோல்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ we are very fortunate that we are born in this country and a very progressive state like Tamil Nadu, where every right is given to women. And I wish we become the pioneer state in protection of women's rights and giving swift justice to POCSO victims also. அந்த விஷயத்துலையும் நம்ம தான் முன்னாடி இருக்கணுன்றதான் என்னுடைய ஆசை. நம்ம தமிழ்நாட்டில் வந்து இன்னும் அதிகமான ஒரு ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் விமன் ரைட்டும் இருக்கணும். அதே சமயம் இந்த பாக்ஸோ விக்டிம்ஸ்க்கோ, இந்த பாலியல் வன்கொடுமைக்கு ஆளாக்கப்படுற மகளிருக்கு விரைவான நீதியும் நியாயமும் வழங்க வேண்டும். அந்த விஷயத்துலையும் தமிழ்நாடு ஒரு முன்னோடியான ஒரு மாநிலமாக திகழ வேண்டும். ஏன்னா we have a beautiful 13-point agenda which was formulated by the former CM Madam Jayalalitha avargal. You know about have you read about the 13-point agenda, any of you? ஆக்சுவலி பார்த்திங்கன்னா இந்த 13-point 13 அம்ச திட்டம் ஒன்று இருக்குது. அதாவது இந்த பாலியல் வன்கொடுமையால் பாதிக்கப்பட்ட மகளிருக்கு என்ன செய்யணும் அப்படின்றத பற்றி ஒரு அஜெண்டாவை வந்து அன்றைய முதல்வர் வந்து ஜெயலலிதா அம்மையார் கொண்டு வந்தாங்க. அதில் வந்து ஃபாஸ்ட் ட்ராக் கோர்ட்ஸ், அதாவது மகிழா கோர்ட்ஸ் மட்டும் இல்லை, ஃபாஸ்ட் ட்ராக் கோர்ட்ஸ் டு ப்ராசஸ் திஸ் ஸ்பெஷல் கேசஸ், பாக்ஸோ கேசஸோ இந்த விக்டிம் கேசஸ்லாம் பண்ணணும். அண்ட் எவ்ரி வீக்
or every day deliberations have to happen in court for 3 months. Before the end of the 3rd month அவங்களுக்கு அந்த பெர்பட்ரேட்டர், அந்த கிரிமினல்ஸ், அந்த மான்ஸ்டர்ஸ்க்கு உடனே தண்டனை கொடுக்கணுங்கிறது இருக்குது. அண்ட் இன்னொரு இதில் வந்து சென்சிட்டைசேஷன் ஆஃப் த போலீஸ் பர்சனல், சென்சிட்டைசேஷன் ஆஃப் த மெடிக்கல் பர்சனல் அண்ட் சென்சிட்டைசேஷன் ஆஃப் த ஜுடிஷியரி டு ட்ரீட் த விக்டிம்ஸ் வித் கம்பேஷன் அண்ட் ரெஸ்பெக்ட். அதுவும் இருக்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் அந்த 13 பாயிண்ட் அஜெண்டாவில் இருக்குது. ஆனால் எல்லாமே பேப்பரில் இருக்குது, இன்னும் நடைமுறைப்படுத்தப்படவில்லை. இட் இஸ் ஆல் இன் பேப்பர். தென் வாட்ஸ் ஹேப்பனிங்? அதனால தான் சொல்கிறேன், எல்லா ரைட்ஸும் நமக்கு கான்ஸ்டியூஷன் கொடுத்துருக்கு. அவர் கான்ஸ்டியூஷன் ஹஸ் என்ஷோர்ட் அவர் ரைட்ஸ். Our judicial system are ensured our rights, but in actual reality, are we safe that way? No. And the reality, appa, where are we staying? We are all in this. We are staying amongst ourselves. நம்ம சொசைட்டியில் தான் வாழறோம். ஆஸ் அ சோஷியாலஜி ஸ்டூடெண்ட், யூ நோ வேர் வி ஆர். வி லிவ் இன் திஸ் சொசைட்டி. அப்போ சமுதாயத்தில் தான் அந்த பிரச்சனை இருக்குது. அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு நீங்கள் அலசி பார்த்தீங்கன்னா, வாட் இஸ் த ரீசன் பிஹைண்ட் so much of protection, so much of rights we've got through our country, our constitution, our judiciary, our எல்லாமே இருக்குது, சட்டத்துலேயும் இருக்குது. பட் வாட் has happened? What went wrong that we are not able to walk alone at night? We are not able to protect our girl children. What went wrong? Only 2 things I would say: alcohol and drug abuse. இது 2 தான் மெயின் ரீசன். பிகாஸ் இன்க்ரீஸ் இன் ஆல் தீஸ் திங்ஸ், இந்த போதை பழக்கமோ மது பழக்கமோ இது வந்து அதிகரிக்க குற்றங்களும் அதிகரிக்கிறது அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்லணும். ஏன்னா இப்போ யோசித்து பார்த்திங்கன்னா, இந்த போதை பழக்கமோ மது பழக்கமோ இது எல்லாமே இப்போ வந்து பரவலாக இருக்குது. இட் இஸ் ப்ரிவிலண்ட் எவ்ரிவேர். எஜுகேஷ்னல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்லையும் இருக்குது, வெளியில் இருக்குது, எல்லா இடத்துலையும், மேல் மட்டம் கீழ் மட்டம், வெளியில், கிராமம் நகரம், எல்லா இடத்துலையுமே வந்து இந்த சப்ஸ்டன்ஸ் அப்யூஸ் இஸ் தேர். And how do we tackle it? Please say no for the first, even if it is the first time, say no to it. Girls or boys, I am saying the same thing. Boys illa, but irunalum same advice hold good for the boys also. I have 3 daughters. அவங்களை எப்படி வளர்க்குறேன்னா அதே தான் உங்ககிட்டயும் நான் சொல்கிறேன். 3 என்னன்னா, சே நோ டு சம்திங். நோ மீன்ஸ் நோன்றது படிக்கிறோம். நாட் ஓன்லி ஃபார் கேர்ள்ஸ் டெல்லிங் த பாய்ஸ், பட் ஃபார் கேர்ள்ஸ் டெல்லிங் கேர்ள்ஸ் ஆல்சோ த சேம் திங். நோ மீன்ஸ் நோ. வேண்டான்னா விட்டுடுங்க. ஈவன் டோன்ட் சக்கம் டு த பியர் ப்ரெஷர். ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து சொல்கிறாங்க வெளியில் போகணும், இல்லை சாப்பிடணும், அப்படி இருந்தால் தான் அது ஒரு பெரிய சந்தோஷமாக இருக்கும் அப்படின்னா, ப்ளீஸ், அப்படிப்பட்ட ஃப்ரெண்ட்ஸு அவங்க உங்களை புரிஞ்சிக்கலன்னு தான் அர்த்தம். த ஃப்ரெண்ட்ஸ், they will understand if you don't like something, so let it be like that. பிடிச்சிருந்தா ஓகே, பிடிக்கலன்னா பண்ண வேணாம். தட் இஸ் த ஒன்லி திங் வி வாண்ட் டு சீ. நோனா விட்டுருணும், ஃபஸ்ட்டே விட்டுடுங்க. ஈவன் ஃபார் த பாய்ஸ் இட்ஸ் ஹோல் சேம் குட். ஒழுக்கமோ இல்லை இன்டெகிரிட்டியோ பேட் ஹேபிட்ஸோ இல்லை இந்த மாதிரி ஆல் த சக்கமிங் டு தி சப்ஸ்டன்ஸ் அப்யூஸ், இது எல்லாமே வந்து ஃபார் போத் ஜெண்டர் இட் இஸ் த சேம். வீட்டில் கூட மேக் ஷுர் யூ சே நோ டு ஆல் தீஸ் திங்ஸ் அண்ட் சே எஸ் டு ரெஸ்பெக்ட். யூ ட்ரெயின் யோர் வீட்டில் in your household, you train your brothers or you train your sons. One day you'll all become beautiful mothers and you'll all be a career woman and managing your households. அப்போ கூட you bring your children that way. எப்படின்னா, everything holds equal. அன்பாக இருக்கட்டும், மரியாதையாக இருக்கட்டும், ஒழுக்கமாக இருக்கட்டும், நல்ல குணமாக இருக்கட்டும், பொண்ணுக்கும் ஒன்று தான் பையனுக்கும் ஒன்று தான். நைட் பார்ட்டிங் பொண்ணுக்கு இல்லைன்னா பையனுக்கும் இல்லை. என்னத்துக்கு நைட்டில் போய் பார்ட்டி பண்ணணும்? வேணாம், தேவை கிடையாது. இப்போ இந்த பசங்கள்லாம் ஒழுங்காக வீட்டில் உட்காந்து அக்கா தங்கச்சியோட டிவி பார்த்துன்னு இருந்தாங்கன்னா இந்த பிரச்சனையே வந்திருக்காது. கும்பலாக போய் உட்காந்துருக்கிறதோட, அதுவும் தனியாக போக துப்பு இல்லாமல், தனியாக போக தைரியம் இல்லாமல் கும்பலாக போய் ஒரு பேக் ஆஃப் ஃபுல்ஸ் மாதிரி போய் பண்ணிட்டு வராங்கன்னா வாட் சார்ட் ஆஃப் மான்ஸ்டர்ஸ் தே ஆர். அதனால் வந்து ஸோ எல்லாருக்கும் ஒன்று தான். இது நான் அது மாதிரி சொல்கிறதே ஒன்று தான். எல்லா 2 ஜெண்டருக்கும் எல்லாமே ஒன்று ஒழுங்காக சொல்லி தான் வளர்க்கணும். பி எ கைண்ட் பர்சன், குட் பாய். எங்கள் வீட்டிலலாம் நான் வந்து என்னுடைய கிராண்ட்சன் கிட்ட வந்து எல்லோரும் ரவுடி மாதிரி இருக்கும். ரவுடின்னு சொல்கிறது ரொம்ப சந்தோஷமாக நினச்சிக்கிறாங்க. ஏன் அது இட்ஸ் எ வெரி பேட் கொனடேஷன். ஐயோ செம்ம ரவுடி, பயங்கரமான ரவுடி அப்படின்வாங்க. ஏன்னா குழந்தைங்கள வந்து அப்படி சொல்லி பழகிட்டாங்க. அது ஒரு பெரிய ப்ளஸ் பாயிண்ட் மாதிரி இல்லை. பி எ கைண்ட் பாய், குட் பாய்ன்னு சொல்லி வளர்க்கணும். அப்படி சொல்லி வளர்த்தா தானே அட்லீஸ்ட் இந்த ஜெனரேஷனில் விட்டு அதை அடுத்த ஜெனரேஷனில் பிடிக்கலாம்.
இல்லையா? இனிமேலாவது அந்த பாய்ஸ்க்கு நம்ம வந்து பி அ குட் பாய், பி அ கைண்ட் பாய், பி அ டீசென்ட் பாய், கிவ் ரெஸ்பெக்ட் டு எல்டர்ஸ். வீட்டில் எல்டர்ஸ்க்கு மட்டும் இல்லை, டு யுவர் சிஸ்டர், டு யுவர் டாட்டர், டு யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சொல்லி வளர்க்கணும். ஏன்னா வீட்டில் தான் அது மெயினான விஷயம். அண்ட் ஸோ தீஸ் டூ திங்ஸ் ஐ திங்க் ஐ வாண்ட் டு ஷேர் வித் யூ. லைக் சே நோ டு தி பேட் ஹேபிட்ஸ் அண்ட் சே எஸ் டு ரெஸ்பெக்ட் அண்ட் கைண்ட்னஸ். அதுதான் மெயினான திங். அண்ட் ஒன் மோர் திங் இஸ் யூஸ் டெக்னாலஜி வெரி 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 வைஸ்லி. வில் யூ லெட் ஸ்ட்ரேஞ்சர்ஸ் இன் டு யுவர் ஹோம்ஸ்? நான் இப்போ கேட்குற நிறைய பேர் ப்ராப்ளம் என்னென்னா, அந்த இன்ஸ்டாலேயோ என் டாட்டர்ஸும் இன்ஸ்டாவில் இருக்காங்க, ஃபேஸ்புக்கில் இருக்காங்க, நானே கூட தான் இருக்கிறேன். ஆனால் வாட் யூ புட் இன் தட், ப்ளீஸ் டோன்ட் ஷேர் ஆல் யுவர் ஃபீலிங்ஸ். இஃப் யூர் ஃபைட்டிங் வித் யுவர் மதர் ஆர் யூர் ஃபைட்டிங் வித் யுவர் ஃப்ரெண்ட் ஆர் யூர் ஃபைட்டிங் வித் யுவர் ஹஸ்பண்ட், ப்ளீஸ் டோன்ட் புட் இட் இன் தேர், பிகாஸ் தட் மேக்ஸ் யூ வல்னரபிள் ஃபார் அதர்ஸ் டு கம் இன் டு யுவர் லைஃப்ஸ். யார் அவங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கசினாக இருப்பாங்க. தென் வை டிட் யூ கிவ் ஃப்ரெண்ட் ரிக்வெஸ்ட் அக்செப்ட் பண்ணீங்க? ஏன்னா யூ டோன்ட் நோ யுவர் ஃப்ரெண்ட் ப்ராப்பர்லி, தென் ஹவு வில் யூ நோ யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கசின் ஆல்சோ ஆர் த ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ்? ஸோ பி வெரி வெரி கேர்ஃபுல் இன் ஹூ யூ லெட் இன் டு யுவர் social book pages, because 100 people may be good, maybe 2 of them will be rotten apples, and they will only follow. They will only, when they will know that you're there somewhere alone, or you're there going celebrating a party, or outside with your just friends, then அப்போ வந்து that cyber stalking might happen, and emotional blackmailing might happen. Whatever happens, please, one first logical step is to tell your parents first. வீட்டில் அம்மா அடிப்பாங்க, அப்பா won't understand. How do you expect your parents to understand all these new things? ஒன்றுமே புரியாது அவங்களுக்கு. நீ ஏன் அவங்க வீட்டுக்கு போன, நீ ஏன் நடுராத்திரி போனேன்னு கேட்பாங்க. பக்கத்தில் இருக்கவங்க, ஆமாம் அந்த பொண்ணு கிழிஞ்ச ஜீன்ஸ் போட்டுன்னு போகும்போதே எனக்கு தெரியும்னுவாங்க. எடுத்த உடனே ஜட்ஜ் பண்ணிடுவாங்க. ஆமாம், கிழிஞ்ச ஜீன்ஸ் போட்டால் என்ன வேணால் பண்ணலாமா? Is that right? Who gave that right to all the boys? Just because someone is dressing like this, or someone is walking like that, or someone is dancing like that, no one gave the right to the boys or anyone to touch the girls. So அப்படி இருக்கும்பொழுது everyone will judge you, everyone will, ஃபேமிலியாக இருக்கட்டும், நெய்பர்ஹுட்டாக இருக்கட்டும், ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கட்டும், எல்லாரும் ஜட்ஜ் பண்ணுவாங்க. பட் பி வெரி வெரி பிரேவ். தெர் இஸ் நோ ஆப்ஷன் பட் பீயிங் பிரேவ். ஆல் த கேர்ள்ஸ் தைரியமாக இருக்கிறத தவிர இப்போ நமக்கு வாய்ப்பே கிடையாது. தைரியமாக இருக்கணும். ஒரு 2 மாதம் வெளிலையும் போக முடியாது, அப்பா அம்மா திட்டுவாங்க. ஏன்னா உங்களுடைய வீடியோ வெளியில் வந்துடுதோ, இல்லை பசங்க வந்து சைபர் ஸ்டாக்கிங் பண்ணி தொந்தரவு பண்ணும்போது மன உளைச்சல், த டிப்ரெஷன், தட் படிப்பில் கான்சன்ட்ரேஷன் எதுவுமே பண்ண முடியாது. But at least you feel free to tell your mother or your cousin sisters or your sisters or somebody who is close to you. Somebody will try to help you. அது வீட்டில் முதல்ல. ஆனால் ஃபஸ்ட் லாஜிக்கல் ஸ்டெப், ஃபேமிலி கிட்ட சொல்லிவிடுங்க. அவங்கக்கிட்ட கூட நீங்கள் திட்டு வாங்கிக்கலாம், ஆனால் வெளியில் போய் எதுவும் மாட்டிக்காதீங்க. இது வந்து நான் எல்லா காலேஜ்லேயும் சொல்கிறது தான். இதை தான் என் பொண்ணுங்களுக்கும் நான் சொல்லி வளர்த்தேன். எதுனாலும் என்கிட்ட சொல்லிவிடுங்க, எவ்வளோ பெரிய தப்பாக இருந்தாலும் நான் காப்பாற்றிடுறேன் உங்களை அப்படின்வேன். அந்த மாதிரி விஷயந்தான். ஸோ அப்படி அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை வந்து ஃபேமிலி கிட்ட சொல்கிறது தான் முக்கியமான. ஸோ யூ ட்ரஸ்ட் யுவர் ஃபேமிலி ஃபர்ஸ்ட், தென் எவ்ரி ஒன் எல்ஸ். அவங்க அடித்தா கூட பரவாயில்ல, திட்டினாலும் பரவாயில்ல, நான் ஒரு 2 மாதம் வெளில கூட வரமாட்டேன், 1 வருஷம் படிப்பு கூட தடைப்படும், பரவாயில்ல, வாட் எவர் ஹேப்பன்ஸ். அண்ட் நெவர் எப்படி சொல்கிறது, நெவர் ஃபோர்சேக் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். சம் ஆட்டிடியூடு இருக்குதுன்னா தட் மீன்ஸ் அ கால் ஆர் இட்ஸ் அ சீரியஸ் க்ரை ஃபார் ஹெல்ப் தான் நான் சொல்லுவேன் சம்டைம்ஸ். ஸோ அப்போ வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸை கூட ஜட்ஜ் பண்ணக்கூடாதா, ஷீல் பி லைக் தட், டோன்ட் கால் ஹர் நேம்ஸ் பை தட்ஸ் வாட் இட் ஹேப்பன் டு ஹர். நோ, அதெல்லாம் வந்து ஒரு ரீசனே கிடையாது. தட் இஸ் நாட் அட் ஆல் அ ரீசன் ஃபார் சம்திங் பேட் ஹேப்பன் டு எனி ஒன். ஸோ ஸ்டே வித் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஹெல்ப் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அந்த மாதிரி யாராவது கூட இருந்தாங்கன்னா, அந்த மாதிரி யாராவது பிரச்சனையில் மாட்டினாங்கன்னா, லிசன் டு தெம் ஃபர்ஸ்ட், பிகாஸ் சம்டைம்ஸ் தே மைட் டெல் யூ, யூ கேன் இன்ஃபர் சம்திங் ஃப்ரம் தேர் வேர்ட்ஸ். ஸோ லிசன் டு யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ட்ரை டு ஹெல்ப் தெம். அண்ட் இதெல்லாம் வந்து டெக்னாலஜியை வைஸாக யூஸ் பண்ணதெல்லாம் உங்களுக்கு நான் சொல்லியே தர வேண்டியது. யூஆர் ஆல் டெக்னிக்கலி வெரி வெரி வெல் வேர்ஸ் அண்ட் ஆல் தோஸ் திங்ஸ், பட் ஹவு டு யூஸ் இட் வைஸ்லி. உங்களோட அட்வான்டேஜுக்காக அதை இருக்கணுமே தவிர இட் ஷுட் நாட் பி அ டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஃபார் ஆல் ஆஃப் யூ. அது ஒன்று தான். No one has the right to violate our privacy. But sometimes I feel, sometimes when reading some of the judgments, பார்க்கும்போது பார்த்தா ஒரு sometime back
the rapist was advised to marry the girl. What is this? I was so shocked. வரலாற்று சிறப்புமிக்க தீர்ப்பா இதுன்னு நினச்சிக்கிட்டேன். ஏன்னா imagine the trauma the girl would have gone through and marrying the criminal also again. Once again she'll be twice subjected to the trauma. அப்போது வீடு கொள்ளையடிக்க ஒருத்த வர திருடன்னா அவங்ககிட்ட வீட்டே எழுதி கொடுக்குற மாதிரி தானே இது அர்த்தம். அந்த மாதிரிலாம். பட் டைம்ஸ் ஹவ் சேஞ்ச். ஐ ரிமெம்பர் ஒன் கேர்ள் ரெஃப்யூஸ் டு டூ இட். ஈவன் த ஜட்ஜ் செட் ப்ளீஸ் கோ அஹெட் அண்ட் மேரி தட் பாய் அண்ட் ஷீ செட் நோ யூ கிவ் ஹிம் பனிஷ்மெண்ட், ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு மேரி அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ ஆல் தீஸ் திங்ஸ், நோ ஒன் ஹேஸ் த ரைட் டு வயலேட் யுவர் ப்ரைவசி. And everyone, all your girls, I am very happy to have met you today. And in conclusion, only one request from all of you. ஒரு சின்ன வேண்டுகோள். I will end it with politics, but don't be afraid, I'm not going to talk about elections a lot. You learn politics. You should, as educated women, everyone should be aware of politics. United Nations is specifying in teenage itself, the children should know about politics so that they know what's happening in their lives and who their leaders should be, how they can lead the nation. So you can all become leaders. You can all become, politics is not a dirty word. Please, அது இல்லவே இல்லை. அது பிகாஸ் ஆஃப் பாலிட்டிக்ஸ் ஒன்லி வி ஆர் ஏபிள் டு ஹாவ் ஈக்குவல் ரைட்ஸ் ஹியர். தட்ஸ் வாட் ஐ வுட் ஆல்வேஸ் சே. பாலிட்டிக்ஸ் இருந்ததுனால தான் இன்றைக்கி நம்ம ஈக்குவல் ரைட்ஸோடு ஏதோ உட்காந்து படிக்கிறோம், ஓட்டு போடுறோம், வேலைக்கு போகிறோம், நல்லா இருக்கும். அந்த பாலிட்டிக்ஸ் கூட இல்லைன்னா அது கூட இருக்காது. ஸோ அரசியல்ன்றது ரொம்ப ரொம்ப நல்ல வார்த்தை. அதை நீங்கள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். படிச்சுக்கோங்க, தெரிஞ்சுக்கோங்க. நிறைய விஷயங்களை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா அன்றாட வாழ்க்கையில் என்ன நடக்குதுன்னு உங்களுக்கு புரியும். ஸோ லேர்ன். Knowledge is power. Learn well and live well. And we have definitely valid reason to celebrate our International Women's Day today. And all the rest of the 364 days also would be Women's Day. If you all, if you all know something and hope we have better laws and better future and good laws and good children, that we should ensure. Future of our children is in our hands. So make sure we bring up girls and boys to be kind, good, and brave children. And thank you for giving me this opportunity to address you girls. And happy Women's Day. Thank you.